So, first of all, there are 70 periods of 7. Во-первых, есть вот эти 70 периодов, каждый по 7 лет. How many is that? Сколько это в сумме? 490. 490. 490. They are divided into 3 periods. Итак, они разделены на 3 периода. That is verse 25, О которых мы читаем в Даниила 9:25. 7 weeks, То есть мы читаем про 7 Plus. седмин. 62 weeks is how many? 62. Сколько в сумме? 69. 69. 69. So, somebody tell me, what is 69 times 7? Кто-то скажите мне, 69 умножить на 7. 435. Нет. 69 умножить на 7. 420 плюс 60. 480. 483. 483. 483 года. Then it reads, and after the 62 weeks, Дальше говорится, что по истечении 62 седмин. okay, so we have from the beginning, То есть вот сначала which is a decree, некого вот этого отсчета, начала, это вот повеление о восстановлении Иерусалима. you have 7 plus 62, Мы видим 7 плюс 62, то есть 69 этих седмин. and so this is 483. И это 483 года. Okay. After that, После этого the Messiah is cut off, Мессия будет предан смерти, and the city is destroyed, и город уничтожен. okay, Messiah shall be cut off, Мессия будет предан смерти, the city destroyed, and the sanctuary. и город и святилище будут уничтожены. So there is a gap То есть будет определенный промежуток between the 69th week между 69 неделями and the 70th и week, последней 70-й неделей. which is 7 years. То есть неделя, то есть седмина. Последняя седмина — это последние 7 лет, 70. Any questions? Есть ли вопросы? Просто для уточнення, ну ми це знаємо, але це 483 це до розп'яття, церква і So this 483 years, is it like before the crucifixion? Is it the church? Yes. Да, это время до распятия. Yes, the Messiah being cut off is the То crucifixion. есть Мессия вредной смерти — это распятие. So you have 483 years. Так, 483 года. After that is finished, И после того, как это завершилось, then the Messiah is cut off, после этого Мессия будет предан смерти. the city is destroyed, and the temple is Будет destroyed. уничтожен город и святилище. And that happened in AD 70. И вот это уничтожение храма и святилища вообще случилось в 70-м году нашей. Okay, so it is clear that there is some sort of big time gap between the end of the 69th week and the beginning of the 70th week. Очевидно, что есть некий значимый временной промежуток между концом 69-й седмины и началом 70-й. So the Что, Алекс, комментарий, Вопрос. вопрос? Question from Alex. Okay. Я хочу спросить про первые 7 лет, 49 лет. So what about first 7 years? Это от 49 years. 444 года мы... So we are counting them from 444. В чем вопрос? Вопрос в том, за 49 лет был построен город. So did they restore the city in like 49 years? What this? No one knows. Никто не знает. There are a lot of different speculations, but nothing certain. Есть много различных догадок, но никто не знает наверняка.
Почему именно отделение первых 7 от 60? So from 444, if you add that, you'd come to about 390, 380, and there's nothing really that we know of that's significant there. То есть от 444 года мы перепрыгиваем где-то в 390, там плюс-минус, ничего такого особо значимого нам неизвестно в этом периоде. Okay, any other questions? Еще вопросы? Okay, now, I told you there are 4 different decrees from the Persians in relation to the Jews returning to the land. Я говорил уже, что у персов было 4 различных указа, связанных с евреями и с возвращением евреев в землю. But the text makes it clear that what they are doing is the decree has to do with the street shall be built again and the wall. Но текст ясно говорит, что содержание указа связано с восстановлением, обстроением улиц и стен. In the ESV it says with squares and moat. В Библии ЕСВ говорится, что с площадями и рынком. And then in Да. the New American Standard says plaza and moat. Да. Или еще в одной Библии, точнее, площади и ров, или рынок и ров. Ров, понятно? Ну, у нас вокруг города ров. What does the Russian say? The Russian translation. The streets and the walls. Streets and walls. Yeah, that's basic translation. Okay. The basic idea is the streets or the plaza is where commerce takes place, where the marketplace is. Да, ну, в синодальном переводе улицы и стены, но идея в том, что улицы – это место, где происходит жизнь, да, где происходит торговля. Да. В РБО площадь и городской ров. Да. And the moat has to do with their the military defenses, fortifications. Да, а ров, стены, да, связан с защитой, с военными какими-то фортификационными укреплениями. So this is the decree for Artaxerxes to send Nehemiah to rebuild the wall and the defenses of Jerusalem. Потому явно речь идет о том указе, который Артаксеркс дал во дни Неемии. Указ, позволявший отстройку стен и укрепления вокруг Иерусалима. And so we know that according to our calendar, that would have been on the 5th of March, И мы знаем, 444. что согласно нашему календарю, это случилось 5 марта 444 года до нашей эры. And so you can count forward 173,880 days. И можно отсчитать, да, отсюда 173 880 дней. And many people have done these calculations. Многие посчитали уже. And it finishes on the around the 3rd of April И заканчивается вот этот период с 3 апреля in 33, which is 33 года нашей эры. about a week before the crucifixion. То есть это где-то за неделю до распятия. So it's the end of these 483 years is before the crucifixion. Потому заканчиваются вот эти 69 седьмин до распятия. And it looks like this ends on the day that Jesus entered Jerusalem before the crucifixion. И кажется, что это закончилось именно в тот день, когда Иисус перед распятием вошел в Иерусалим на ослепке. Now, one of the reasons this is important is because you have a group of people come to see Jesus after he is born. И почему для нас это важно? Потому что мы знаем про делегацию, группу людей, которая пришла посмотреть на Иисуса после его рождения.
These were called the Magi. Волхвы, да, или Do you мудрецы. know who the Magi were? Вы знаете, кто они были? С Вавилона, А? колдуны. They were like, they were practicing magic, they were from Babylon. They- Астрологи. They were astrologists. They were just what? Sort of, but not right. Типа, но неверно. You're close, but no cigar. Тепло, но еще Не горячо. не горячо, да. The Magi were a tribe of the Medes. You know, the Medes and the Persians. Волхвы были особым коленом, особым классом людей в Мидо-Персии. Ну, знаете, да, Миды и Персия. Okay, so the first thing about them is they are a tribe. Second thing is that they did specialize in astronomy, Первое, not astrology, astronomy. что важно, да, значит, то есть они были особым таким коленом, They особой were, группой. Второе, они специализировались на астрономии, не астрологии, а астрономии. they were and by the time of the New Testament, they were the powerful tribe that would choose the king in Parthia. В новозаветную эпоху они были могущественной группой, могущественным племенем, которое выбирало царя в Парфии. The Parthian Empire was the heir of the Persian Empire. То есть Парфянская империя это такое наследница, да, Персидской империи. Now, because of they all through the Babylonian period and the Persian period, they are the counselors to the king. И на протяжении всего периода Вавилонского и на протяжении всего Персидского периода вот эти волхвы были советниками царей. And who was appointed the leader of the Magi? И кто был поставлен главой этих волхвов в свое время? Because he was very wise, По причине своей чрезвычайной мудрости. Даниил, Daniel, and he could interpret dreams. И мы знаем, что он истолковывал сны. So I believe that Daniel, this timeline, И я думаю, что вот эта вот временная шкала was passed down from generation to generation among the Magi who believed in a coming Messiah. передавалась от Даниила последующим поколениям волхвов, теми, которые верили в грядущего Мессию. And so they are counting the days. Потому они отсчитывали дни. And that is why they are looking for a sign in the heavens that the Messiah was born. И поэтому они ждали знака на небесах о том, что родится Мессия. And they knew the prophecy from, I think it's Numbers 24, that a star would come. И было еще в числах 24 главе, что зайдет звезда от Иакова. Okay, so this part is fulfilled literally. Поэтому вот эта часть была исполнена буквально. So do you think that the last 7 years are going to be fulfilled literally? Потому вопрос, как вы думаете, исполнится ли оставшиеся последние 7 лет буквально? Okay, so those 7 years are part of what are decreed for, in verse 24, your people and your holy city. И вот эти последние 7 лет это то, что повелено по поводу твоего, Даниил, города и твоего народа. So the way this is set up, it makes room for a gap, but doesn't say anything about this gap. То есть то, как сформулировано, все подчеркивает некий разрыв между 69-й, 7 и последней, но прямым текстом об этом разрыве не говорится, и также о его продолжительности. So that is when the church is going to be it come into existence is during this time. Именно в этом промежутке времени церковь, она возникает и приходит, начинает существовать. Okay, any questions? Есть ли вопросы? Можно спросить, волхвы, они все были в Вавилоне, продолжали, или были все-таки на территории Иерусалима, где во время Иисуса? So in terms of Jesus, where did Magi live? Did they live in Babylon and Persia and Jerusalem? They lived somewhere in Persia. Где-то в Персии.
And they were the most powerful tribe. И они были самым могущественным коленом там у себя в Персии. Okay, and so they would come and they were responsible for appointing the king. То есть в их ответственность входило выбирать царя в своей империи. Okay, so one of the things that happened earlier in Herod's reign was that the Parthians attacked Rome in around 20 BC. Что случилось в правлении еще Ирода? Где-то в 20 году до нашей эры парфяне атаковали Римскую империю. Эти наследники Персидской империи атаковали Римскую империю. Okay, so Herod was paranoid. Поэтому Ирод вообще в их отношении был параноиком. And so Herod sees these Parthian kingmakers knock on his door and say, "Where is the king of the Jews?" Представьте себе, стучат в дверь Ирода вот эти вот делатели царей из Персии и спрашивают, а где у нас тут царь иудейский? And it's not him. Да, явно, что они не Ирода имеют в виду. This really scares him. Это его реально перепугало. Okay, so now remember the rest of this prophecy И помните окончание этого пророчества? in verse 27. В конце 27 стиха. The Antichrist confirms a covenant Антихрист утверждает завет. okay, with many, that is Israel, for 1 week. То есть с Израилем на седьмину, на неделю, на 7 лет. How long is that? It's really one period of sevens. То есть седьмина это один период из 7 лет. So how long is that? Сколько это? 7 years. 7 years. What are some other ways that is described? Как еще говорится об этом периоде? Ну, сейчас Час, часи і півчас. месяцев и дней. So also they used months and days in Yeah. order to... 42 months, Да, то есть половина этого периода описывается как 42 месяца, or 3.5 years. то есть 3,5 года. What happens at the midpoint of that week? Что происходит посреди этой недели? Он разрывает завет. So the Antichrist is breaking the covenant. Yes, he brings an end to sacrifice Он прекращает жертвоприношение and offering. и приношение. So that means the temple is functioning with the morning and evening sacrifices. Иными словами, храм будет функционировать полноценно и будут приноситься утренние и вечерние жертвы. And he will stop that sacrifice. И Антихрист эти жертвы прекратит. And he will create this, he will set himself up to be worshipped in the temple. И Антихрист сам себя посадит в этом храме и вынудит людей поклоняться ему. So this is called the abomination of desolation. И это называется мерзость запустения. Okay, and so Jesus warns about this in the upper room, in the Olivet Discourse. И Иисус предупреждает об этом в своей проповеди на Масличной горе. He says, therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place. Он говорит, что итак, когда увидите мерзость запустения, речь он через пророка Даниила, стоящему в святом месте. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Now that's an interesting verse. Интересный стих. Who is supposed to flee to the mountains? Кто должен побежать в Иудею? Христиане. Christians. Does it say that? Сказано? Believers. Who? Believers. Does it say that? Сказано ли это? Нет, сейчас. What does it Those who say? are in Judea.
those who live in Judea. находящиеся в Иудее. Does that mean those who live in Kiev? Это значит, что живущие в Киеве, Those who live in Houston? в Хьюстоне, Those who live in Cairo? в Каире, Those who live in в Damascus? Дамаске? No. Нет, Those who live in Judea flee to the mountains. пускай бегут в горы. Okay. See, a lot of people just read into that, well, that's, Christians everywhere or whatever. But no, Jesus warns, because of the war that is coming to Judea, he says, leave. И многие пытаются это так одухотворить и говорить, все христиане отовсюду валите в горы и так далее. Но Иисус говорит, вы, те, которые в Иудее, война грядет, уходите из города. Okay, so back to this. Why does this passage talk about 70? Почему этот отрывок говорит о 70 вот таких седьминах? What is important about that? What did I say yesterday? Daniel is praying. He has read in Jeremiah. Что важно во всем этом? Мы говорили вчера, Даниил молится, он только что прочитал в Иеремии, That the Jews will be out of the land for how long? что евреи будут вне земли как долго? 70 years. 70 лет, да. That is right. Да, правильно. Okay. Okay. You want to take a quiz? Хотите квиз пройти? Еще можно уточнение. One more clarification. Даниил молился примерно 70 лет, да? В плене он был примерно 70 лет. So we say that Daniel was praying for that maybe around 70 years, the time that he was in captivity. Yes. Да. He read Jeremiah. Он прочел Иеремию. Jeremiah said it's going to be 70 years. Иеремия сказал, что это будет 70 лет. And he started counting on his fingers and toes. И он начал считать у себя на пальцах. Руки, ног. Okay, and he goes, voila! И он посчитал, так уже, вуаля, 70 years is up. почти закончилось. It's time to pray that God would fulfill his promise and take us home. Время молиться, чтобы Бог исполнил свое обетование и привел нас домой. Make sense? Все понятно? Any more questions? Есть ли еще вопросы? Do you have all the answers? Есть ли у вас все ответы? Нет. Yeah. На конспект. Один вопрос по безусловным заветам. Can I ask a question on unconditional У covenants? нас указано заветы 4 безусловные, и в то же время они разделяются на вечный завет, на безусловный, на буквальный. Как вот понимать, вот здесь внизу подписаны вечный, безусловный и буквальный, но при этом это Они не разделяются. Это, so when you in your notes, when you say about the Abrahamic covenant, it's written underneath that eternal, unconditional, and literal. So is it all about the Abrahamic covenant? Yes. Это все характеристики Авраамова завета. Or it also applies to all the 3 covenants that are Abraham, new land covenant, Davidic covenant, and the new covenant. All of them are eternal, unconditional, and literal. And how do you know that? Logic. Logic. If the Abrahamic covenant is eternal and literal, okay, and eternal, what is it? Eternal, literal, and unconditional. Yeah. And what are the 3 provisions in the Abrahamic covenant? Seed, blessing, and love. Okay. Then if you have a land covenant, It should be the same. it must be the same. If you have, tell them, repeat what I'm saying. Yeah, that's what I do. Значит, смотрите, то, что там написано, относится, во-первых, к Авраамову завету. То есть Авраамов завет вечный, безусловный, буквальный. Но поскольку какие-то аспекты Авраамова завета, земля, семя и благословение, то каждый из заветов, которые связаны с этими темами, является таким же. Да, тут логика. Да? Земля вечная. То есть каждый из, то есть
и Заветы земли, и Давидов, и Новый являются вечными, безусловными и буквальными, поскольку они все как бы являются расширением такого же Авраама. Но подразумевается 4 безусловных завета, это палестинский, Давида, Новый Завет и Авраам. Авраамов как корневой, и эти три как отрок. Да, поэтому там не надо, ну там оно просто расположено так, что мы разбиваем слово, но они все буквальные, безусловные и вечные. Look here. Смотрите опять сюда. So, if this covenant is eternal, Итак, если этот завет literal вечный, and unconditional, буквальный и безусловный, then the three covenants that expand on it are also must be literal, eternal, and unconditional. то три завета, которые расширяют вот эту тему, они также должны быть вечными, безусловными и буквальными. The land covenant is, or the Palestinian covenant, this is, expands the land promise. Завет о земле, он, как бы, что называется, палестинский, он расширяет обетование земли. The seed promise is expanded in the Davidic covenant, Обетование семени расширено в Давидовом завете. and the blessing promise is expanded in the new covenant. И обетование благословения расширено в Новом завете. Okay? Any other questions? Так, есть ли еще какие-то вопросы? I don't know, I think this, oh, here is a chart. Да, вот, кстати, диаграмма. Okay. This is a chart from, I think it's from Gabelon. Видела? Gabelon. He was a well-known dispensationalist in the early 20th century. Да, ну это диспенсациалисты 20 века вообще любили, особенно в начале 20 века, любили рисовать диаграмму, вот это один из них Гейбелей. Есть еще Варк, Okay, right here, да, вот здесь вот. he has Christ in heaven as king and priest. Здесь указано Христос на небесах, царь и священник. Is that true or false? Это правда или ложь? Правда. It's true. No. Нет, неправда. Священник. Сам священник. Did Он священник. He's a priest. priest. Да, он священник. He is not crowned king until he returns. Не коронован царем. Это случится только при своем при его возвращении. Що це за пляма, святий Дух? А? Пляма над шариком. And this, да, Holy Spirit. Андрей, а можно вопрос? Question. Они взяли от того, что Бог Отец сказал Иисусу сядь по правую сторону, пока я не положу врагов под ножи ног. Оттуда, да, взято, что он царь и священник? So where is this idea taken about Jesus as a king? Did they take it from Psalm 2, like when Partially. sit on my right hand? Частично. Okay, yeah, partially. Let me, from approximately 250 AD Где-то примерно с 250 года нашей эры, until about 1600 AD, до примерно 1600 года нашей эры. what is the dominant view of the kingdom? Какой был доминирующий взгляд на царство? Оно будет на земле. А? Оно будет на земле. That it's going to be on earth. Amillennial, postmillennial, or premillennial? Три взгляда на царство. Амиллениализм, постмиллениализм, премиллениализм. То есть амиллениализм, царства не будет, постмиллениализм, будет церковь, церковь принесет царство, премиллениализм, сначала будет царство, а потом придет Иисус. Какой взгляд доминировал? Премиллениализм. Премиллениализм. Yet, what is the only church from 250 to 1517? What is the only church? Единственная церковь существовала с 250 года до где-то 1600. Это Catholic Church. Yes. Is the Catholic Church Amil,
Pre-mill, post-mill. Каких взглядов придерживается католическая церковь? Амиллениализм, постмиллениализм, демиллениализм. Amill. Они амиллениалисты. We are, the kingdom, they, remember, go back to hermeneutics. Возвращаемся к герменевтике. They believe that the kingdom is a spiritual kingdom, not a literal, physical, earthly kingdom. Они верят, что царство, оно духовное, это не буквальное, физическое земное царство. Царство Боже всередині вас, це ж типа. So the kingdom is inside of you. Yes. Да, типа того. And so Jesus is reigning from the throne of David in heaven spiritually. Потому они говорят, что Иисус правит с престола Давидова на небесах, которые духовно. Postmillennial has the same idea. У постмиллениалистов практически такое же представление. And so it is, this is where this idea comes in. Вот откуда эти идеи возникли.